47 కి వస్తుంది మొత్తం వెయిటింగ్ ఫర్ జ్ఞాన అకాడమీ జగిత్యాల. అవును ఇది స్టార్టే కదా లైవ్ స్టార్ట్ అయింది. మరి ఇక్కడ 20 సెకండ్ పడ్డది. ఇప్పుడు ఇంకో లింక్ పెట్టి చూడండి. ఇప్పుడు అదే పెట్టినాను. అది కాదు. ఇప్పుడు సత్య పెట్టి ఓపెన్ చేశారు. సెకండ్ ఓపెన్ చేయండి. రిసీవర్ sound. Is it voice is clear, Mr. Satya? Hello. Hello. Any disturbance sound? No. Right. Okay. Yeah. No, better ask me also to wait. Yeah, who is it? Right. So sorry for delay. Live streaming. It is the first time for the YouTube channel, from the GNANA Academy YouTube channel. We have started the reasoning topic regarding coding and decoding. Coding and decoding. Right. Right. Just listen here, all of you once. So what is mean by the coding? What is decoding? And where it is used? Actually, this topic is regarding coding and decoding RMS entrance exam as well as Sainik school entrance exam. RMS as well as Sainik school entrance exam in the reasoning part. The reasoning is nothing but intelligence. In the intelligence part, we will get 2 to 4 questions in Sainik. In the same way, 2 to 4 questions in the RMS entrance exam. So I am going to give you a clear information from this YouTube video, and moreover, and when we come to the offline class, due to the weather condition, today we are running the online class, and tomorrow whatever we have the class, we have come to the offline session. Please, I will share you from the screen link like a code. Then we need to just log in that code. You will get total notes on the particular chapter. Just listen the concept. What I am explaining to you, just listen here. So now the coding and decoding. Here first in the coding and decoding, first we'll go for the what is the meaning of a code. What is the meaning of a code? Generally you are going to put a password for your phone, or maybe your papa mobile or your mother mobile. It may get some secret for you, right? That is a code.
Suppose example, I am putting in my mobile password for this something Karthik. So I written a password for the Karthik. So what is that? I am giving a meaningful word to the particular a software to that particular thing, that is a password, right? So I want to log in once again. నేను ఒక కోడ్ ఇచ్చాను బేటా, దాన్ని లాగిన్ కావాలి. సో మీ పప్పా మొబైల్ ఉంది, మీ పప్పా మొబైల్ నీకు ఇస్తాడు, ఓకే యూ కెన్ యూజ్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, నువ్వేం చేస్తావు, మీ పప్పా యొక్క పాస్వర్డ్ ఏంటో తెలుసుకొని లాగిన్ చేస్తావు. ఐదర్ మేబీ లైక్ డాట్స్ ఆర్ మేబీ లైన్ ఆర్ మేబీ నెంబర్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. So whatever the your father is given, that is a meaningful word. That is a meaningful word. That is a maybe code. That is a meaningful word. When you repattern it, అంటే నువ్వు ఒక ప్యాటర్న్ లో గాని లేకుంటే ఆ పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేస్తే గాని ఫోన్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. So that meaningful word it become, your father is given non meaningful word. Code is nothing but a meaningful word can be written as a non meaningful word. Maybe I can write anything else. Ash 1 2 3 4 5. They will have any meaning? No. Suppose if I written Karthik K R T H I K instead of I written Karthik C A R T H E K. They have any meaning for that? No. Just a meaningful word. A meaningful word. Meaningful word. Meaningful word can written as a non-meaningful word. Non-meaningful word. So if you observe here, a meaningful word can written as a non-meaningful word. It can be called as a what? Code. It can be considered as a code. Example I am saying to you. Suppose a GNANA, GNANA. I written, this is a meaningful word. This is a name. GNANA is nothing but a name. Then here I am going to write a non-meaningful word. Suppose A N A N G. This is thing have any meaningful here? No. There is no meaning. There is no meaning. So here a meaningful word can be written as a non-meaningful word. It can be called as what we are here? Code. So next thing is decode. Okay, decode. Decode is nothing but what? Non-meaningful word. Non-meaningful word. Full word can written as a meaningful word. And ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఇక్కడ చూడండి. So non-meaningful word. Suppose I am writing here A N G. So I am writing as a reverse order, nothing but G N A. S I written from the reverse order. Just if you observe the pattern, the first letter become last letter become as a first. So here also from first to last, the meaningful word I written as non-meaningful word, I am writing as a meaningful word. So clear all of that? So here the decode is nothing but any non-meaningful word can be written as a meaningful word, that is a decoding. Whatever the code written as meaningful word can be written into the non-meaningful word, that is nothing but a code, right? For this general information, so what for next? So we have to given in letter coding, like number coding, and as well as alphanumeric coding, and as well as like sequence orders and like sentence orders. Then these type of the questions we are going to ask in the coding and decoding chapter. So just a minute, I no need to write in the notes while this live is going on. Those who are in YouTube live. So I am going to share the notes in your WhatsApp group directly, and just listen all of you once. Just listen. Right. So now, so this I think, are you understand this? Right. Okay. Now, code and decode. Code and decode. So next we'll go for the questions, how the topic they are going to ask, and what are the introduction
topics and what are the methods they have it here. Just we can discuss now. We'll go for the second one. So what type of the codes they have it here? So here letter coding. First one letter coding and second one is number coding and substitution coding, sentence coding, alphanumeric coding. So these type of the question, these methods of the question like models, these type of the model question they are going to ask when you are coming to the class 6th and 9th school of entrance exam like Sainik and RMS. So how the question will ask? So before we start the coding and decoding, we want to know about the clear information about code and decode. Code and decode. So what is the meaning of a code? A meaningful word can be written as a non-meaningful word can be called as a code. A non-meaningful word can be written as a meaningful word can be called as a decode. So before we start the topic, we want to know about the alphabets, their position of the letters. Alphabets, positions of a letters. So I think most of the people know from the class. Just listen. Okay. Here, if you observe letter coding, number coding, substitutional coding, sentence coding, alphanumeric coding. Now, so we know that. What I am saying, alphabets positions. First, before we start the letter coding, number coding, substitutional, sentence coding, alphanumeric coding, we want to learn about the alphabets positions. Alphabets positions value is nothing but what? A to Z. A to Z. We know that. A to Z. We know that. Alphabets are 26 letters. How many letters we have here? 26 letters. So we know that if you give a number in order, A for 1, B for 2, then what for P? What is the number for P? What is the number for Q? What is the number for K? What is the number for U? What is the number for V? Okay, will we count now? Will you count it? A for 1, B for 2, C for 1. Will you count it? No. So what we can do that? So just I am going to say you one shortcut for here. Okay, that shortcut we have to remember very easily. Then for that automatically we will understand the without any modifying or any other thing. Just listen that video. Then automatically you are able to remember the total A to Z letters positions. So just look at it. So first one A, B, C. So we know that A for 1, A for 1, B for 2, C for 3, D for 4. And here, very new one. So here, if you go for the one more thing, so one extraordinary girl is there. The girl name is Jyoti. The girl name is Jyoti. But she written as E-J-O-T-Y. She written as G-J-O-T-Y. Now, we know that A for 1, B for 2, C for 3, D for 4. Here, if you observe the E-J-O-T-Y, multiples of 5. So like E for 5, J for 10, O for 15, T for 20, Y for 25. So you can remember anyway. మీరు ఎలానైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రాడినరీ జ్యోతి అన్నాను, ఎక్స్ట్రాడినరీ జ్యోతి అనుకోని స్పెల్లింగ్ రాదనుకో అమ్మాయికి పేరు. So you can remember any method. Suppose T for 2020 cricket match. T
T20 World Cup. Right? We can remember further. T for 2020. T for 2020. Right. So next. E after what beta letter actually? F. F. F for fix. When you play the cricket, when you are playing the cricket, suppose we want to win a match, so what we can do? Only have 5 runs to win. 5 runs to become draw. 6. 5 runs to become a draw. 5 runs to become a draw. So what we can do? We need to hit the 6. F for fix. F for fix, fix for 6. F for fix, fix for 6. F for fix, F for fix, fix for 6. Now, right, F for fix, fix for 6. So, I think your video is clear. Any doubt? No. Okay, right. Now, F for fix, fix for 6. So now, letter G. Letter G. Letter G. G. G is nothing but here 7. We know that. G is nothing but here 7. We know that. But 7 by G Vrindavan colony. 7 by G Vrindavan colony. So actually this is one of the old 2008 to 10 in period of in between one film name also. This is 7 by G Vrindavan colony. 7 by G Vrindavan colony. Okay, say otherwise you can remember like that. Meeru undetvanti street wherever your street is living, that street name is 7 by G Vrindavan colony. 7 by G Vrindavan colony. This is the old 2008 to 10 in between one film is there. The film name is 7 by G Vrindavan colony. Next, you know that how many wonders are there? 8 wonders, right? So in that, suppose you are the highest height in the world. Suppose your height అనేది world లోనే highest. That is one of the wonder. Height for 8. So H for 8. If you observe here, H for 8. H for 8. H for height. Height for 8. H for height. Height for 8. I. ఇక్కడ చూసుకుంటే I. మనం I సంస్కృత్ లో కాకుండా తెలుగులో అయితే కళ్ళు అంటాం. ఓకే, మనం చూసేటువంటి వాటిని ఏమంటారు బేటా? కళ్ళు అంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం? ఐస్ అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం? ఐస్ అంటాం. అదే ఐస్ ని సంస్కృత్ లో ఏమంటాం? నయనం. నయనం. మీరు నార్మల్గా మీరు టెంపుల్స్కి వెళ్తూ అంటుంటారు, కళ్ళకి అద్దుకోండి అనే కన్నా ముందుగా నయనామి అంటారు. అంటే మీన్స్ కళ్ళకి అద్దుకోండి అని. సో నయనం. 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 నయనంలో ఏముంది బేటా? నైన్. నయనంలో ఏముంది బేటా? హియర్ హై is nothing but 9. I is nothing but a 9. So here I for we have to remember Sanskrit word. Which word here? Sanskrit word. What is the Sanskrit word is? Nainam. What is the Sanskrit word is? Nainam. I. J for 10. K actually K there is no shortcut. You need to write vertical lines. Now L. K L. L for once pronounced 12. Once pronounced 12. 12. 12. L sound is more. So L for 12. 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 Now after that L. Yum. Yum just we need to put a 1 in down like. So it become
13. So we know that one of the first Prime Minister of India. Prime Minister of India, present Prime Minister of India is Narendra Modi. First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, his birthday we celebrate as a Children's Day. When we will celebrate his birthday as a Children's Day? November 14. And for November 14, his birthday we celebrate. Chacha Nehru birthday is celebrate Children's Day. That Chacha Nehru birthday is celebrated as the date of November 14. N for 14. O for 15. P Q R S. So actually దీన్ని తెలుగులో చెప్తే బాగా గుర్తుంటుంది. PQRS. పదహారేళ్ళు రైట్ 16 సో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 16 ఓకే 16 యాక్చువల్గా ఓల్డెన్ డేస్ లో ఒక ఫిలిం కూడా ఉంది 16 అని. దానిలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ హీరోస్ లో రోజా, శోభన్ బాబు, దిస్ ఫిలిం నేమ్స్. ఓకే PQ Finn at the age is 17. ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకో లాజిక్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పోవే పోరా అనే ఈటీవీ అనే ఒక ఛానల్లో మీకు పోవే పోరా అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ 2016 లో స్టార్ట్ అయింది. దాంట్లో ప్రదీప్ ఇస్ ఎ యాంకర్ ఫస్ట్. సో ప్రదీప్ ఏజ్ is 16. Suppose who is a co-anchor female, just we can assume that 17. So ఇద్దరు ఎవరు అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ R for Rasmi and S for Sudhir, the jodi anchors. R for Rasmi, S for Sudhir. Rasmi age is 18, Sudhir age is 19. Just we can assume that there is nothing else. Okay. Next PQRST. T for 2020. You are eligible to marry at the time of 21. At the age of marry, we need to eligible for marry at the age of 21. V for victory. V for victory. So here observe the V. V for victory. How many lines are there here? 2 lines. Is nothing but a 20. Nothing but a 22. M. So we written M for 13. One letter is common. M opposite what beta here? W. Here already written the 1. It become 20. It become the 23. It become 23. Next X, Y, Z. It tells me. What about X? What about X? Okay. Are you facing any problem? I am with your live. I am just checking the live chat SMS. Please, if you are facing any problem, please send the message. Sritan Reddy Gaddam, Srinivas Donti, and King of Best Thing. Okay, somebody is sending the messages here. Oh, okay, right. Now next, X for Xmas Day. So we know that actually December 25th is a Christmas Day. So in the same day, I think they celebrate Xmas Day. But we can assume that they will celebrate Xmas Day December 24. So X for 24. X for 24. Y and Z. Y for 25. Z for 26. Z for 26. Okay. Mostly you can remember this one. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి. కానీ మరి ఆపోజిట్ పేర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందాం? ఆపోజిట్ పేర్స్ ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందాం? సో ఆపోజిట్ పేర్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ లాజిక్ and very easy logic to us. So now listen. I think we have a 26 letters, right? So we make it with a twice. Pair is nothing but 2. It become 13 pairs. When it become 13 pairs. A to Z letters అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం మనకి 26. A to Z letters ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం 26. ఇది పేర్ చేస్తే ఏమైతే మనకి 13 అవుతాయి. ఓకేనా? Every pair count it become 27. Every pair count it become 27. Look at here. Two methods లో మనం రిమెంబర్ చేసుకుందాం. సబ్జెక్ట్ లో A B
So now A to Z, this will become a pair. So here, if you observe before going to that, just listen. A for 1, Z for 26. Both the sum, it become what beta? 27. Suppose if you know the position of A value is what beta? 1. So I need Z position from the reverse order. I need from the reverse order. And like A for 1, B for 2, C for 3, D for 4, like that. From the reverse, it is a ascending order. Suppose I need from the reverse order, it is nothing but 1, it is 2, it is 3, it is 4. So it's very difficult to count, very easy, we cannot able to remember very easy. But we have a very shortcut for that. Look at it. It is general shortcut. Look at here. A for 1. But what is the reverse order from the Z? So we need to subtract from the 27 1. And 27 ni minus 1 చేస్తే మనకు వచ్చిన లెటర్ ఏంటి బేటా 26 is nothing but Z for ascending order ఏంటి బేటా 1 sorry descending order ఏంటి బేటా 1 so ascending order position value ఏంటి బేటా 26 is nothing but what is the answer for the 1 ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి A value is a 1 Z వాల్యూ అనేది రివర్స్ లో ఎంత ఉంటుంది అనే మనకు కావాలి ఓకేనా Z వాల్యూ రివర్స్ లో ఎంత ఉంటుంది అని తెలియాలి అంటే మనకి ఇది ఒక పేర్ అని తెలుసు 27 ని -1 చేస్తే దాని యొక్క వాల్యూ ఏమొస్తుంది 26 ఓకే రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే దెన్ హౌ టు రిమెంబర్ దట్ పేర్ పర్టిక్యులర్ ఈ పేర్ ని మనం ఎలా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి A to Z బజార్ A to Z బజార్ A to Z bazaar. One boy is a crack fellow that he was asking in A to Z bazaar. One boy, the boy is a crack fellow. He is asking dosha vada. He is asking dosha vada. A to Z bazaar ko em adugutunnadu dosha vada. D for dosha, P for what? Mana vada spelling ko raadu. WDA written. Not BADA. Okay, dosha vada everywhere for you. So ఈ A to Z బజార్ వెళ్తున్నాడు ఎవరు వెళ్తున్నారు one boy. So A to Z బజార్ లో one boy వెళ్తున్నాడు ఆ boy is a crack fellow. ఆ crack fellow is asking everywhere dosha vada everywhere for you. Is it clear? A to Z bazaar a crack dosha vada everywhere for you. So in the same way GT Gujarat Titans. Okay, Gujarat Titans. Hyderabad Sunrisers. Gujarat Titans, Hyderabad Sunrisers. Otherwise Government High School. Otherwise we can remember Gout High School. Indian Railways. మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మంచి సాఫ్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు ద సౌత్ ఇండియన్ డిష్ ఇడ్లీ ఓన్లీ ఇడ్లీ సో ఇడ్లీ ఇస్ ఏ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ సో వాట్ ఈస్ ద ఐఆర్ ఇడ్లీ రవ్వ నేను తిండిపోతాను కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను ఇడ్లీ రవ్వ జాక్ అండ్ ట్విన్ ఓకే ఈ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ ఎక్కడ ఉంటుందట హైదరాబాద్ లో ఒక సిటీలో కూకట్పల్లి అదర్వైజ్ వన్ ఆఫ్ ద జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎవరు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ లయన్ ఇస్ ఏ లయన్ బ్రతికున్నటువంటి మనిషి ఎవరు కూడా అతను మ్యాన్ ఓకే రైట్ అదర్వైజ్ విత్ ద యూనివర్స్ వి హావ్ విత్ ద ఫుల్ఫిల్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ Yes or no? So this method we can remember this. So ఒకవేళ మీకు వీడియో ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లనేషన్ ఫాస్ట్ గా అనిపిస్తే ఈ వీడియోని కొంచెం బ్యాక్ అనుకుంటూ వినండి ఆటోమేటికల్లీ అర్థమవుతుంది. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్ ఎనీవే హియర్ A to Z బజార్ లో ఒక బాయ్ ఉన్నాడు. ఇది రివర్స్ ఆర్డర్. దీని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని. A to Z బజార్ లో ఒక బాయ్ ఉన్నాడు క్రాక్ ఫెలో డాన్స్ ఆన్ ఎవ్రీవేర్ ఫర్ యూ. So Gout High School, Gujarat Titans, otherwise Sunrisers, Hyderabad Sunrisers,
Idirava, jacket means Kukatpalli, lion, man. Is it clear all of that? So here remember this question. So we can start the topic regarding letter coding. Letter coding. So now onwards, please listen very carefully here. Letter coding. First question. First, just observe the question. Observe the question. Look at it. Now, in code language, March and moreover, మనం కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ చాప్టర్స్ లో అయితే వాడు ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ అది ఏదైనా కానివ్వండి, బట్ అది మీనింగ్ఫుల్ నాన్ మీనింగ్ఫుల్ మనకు మీనింగ్ తెలుసా సంబంధం లేదు. ఇన్ కేస్ అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. అక్కడ ఏ విధంగా ఉంది, క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది ఒకటి మాత్రమే చూడాలి. Clear all of that? So if you observe the code, what is the given here? MRCH. It is nothing but March. So what is given here? March is given. March is given. First, March is writing in the written of AMRHC and AMRHC. Written. So what for the next one? We need to identify the answer for BARKIS. No, here there is no I think. Okay, so first this is the code, right? Okay, question is given. What the question? In certain code language, ఒక code language లో ఇది ఇచ్చారట మార్చ్ ని ఈ విధంగా రాశారు. Okay, we need to identify the same thing, same pattern for this. మనం దీనికి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? We need to identify this code. సరే ఏంటి కోడ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Okay, so what is the code we need to observe? If you observe here, there is nothing else. Simple they are given. Just step one, they are interchanging their positions. So many methods they can ask. Particular methods we can discuss here. Okay, so just here if you observe, R should be as it is. The R should be as it is. First, so what will be it up? A, B, S, K. This is only answer. A, B, R, S, K. This is only answer. What is the option for that? A is only answer. So once observe here. ఇది ఏంటంటే బిడ్డ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక వర్డ్ ని నాన్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ గా రాశాడు ఇక్కడ. సో అసలు ఎలా రాశాడు? ఇది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్, ఇది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్, ఇది నాన్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. ఈ నాన్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ని ఇలా రాసి అలాగే ఇక్కడ బాక్స్ అని ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి దానికి ప్యాటర్న్ వాట్ ఎవర్ ద ప్యాటర్న్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గోట్ ఇట్. సో సేమ్ థింగ్ వి నీడ్ టు అప్లై హియర్. అక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనకు వచ్చిందో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్? ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? No. Time next we will go for the second question. In the same thing, in a code language, March is written as HRAM. How to write box? And ఇక్కడ ఫస్ట్ అక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ టర్మ్ లో చూసుకుంటే ఏమి ఇచ్చాడు బేటా మనకు లైక్ ప్యాటర్న్స్ లైక్ చేంజెస్ అక్కడ ఇక్కడ చేంజ్ చేశాడు. మరి ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూద్దాం. సో హౌ వాట్ యు డు దెన్ ఫస్ట్ వన్ మార్చ్ MARCH. What the letters are given? HCRAM. So if I observe this, what is given here? H is 1, 2, 3, 4, 5. If I give any numbers to the March MRCH,
వారికి ఒక ఆర్డర్ లో ఒక నెంబర్స్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని లెటర్స్ కి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఏ విధంగా వచ్చింది 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ చూద్దాం అదే లెటర్స్ ఇద్దాం. ఇక్కడ 5, C के एमल बेटा 4, R के एमल बेटा 3, A के एमल बेटा 2, M के एमल बेटा 1. And then it is like a reverse order. It's nothing but a what? Reverse order. Reverse order. Which order beta that is? Reverse order. Now next. Here in the same way, but then B A R K S. What is the reverse order we will get? First we need to give the numbers. If you confuse, you can give the numbers. 1, 2, 3, 4, 5. So what the reverse you will get? 5, 4, 3, 2, 1. Say the answer here. Yes. K R K B. This is only answer. This is only answer. So first thing is like a interchanging pattern. Second one is from reversing order. Okay. Reversing order. So it may get different patterns. Okay beta. Next question. In certain code language, be it B E A T written as Y U Z G, right? So then A with the teacher first from identify Jita. What is the answer they are asking here? M I L D. If you observe opposite pair, a boy, A to Z bazaar, A for opposite what beta? Z. In the same way, B opposite what beta here? Z. Y. Boy. Opposite pair. Everywhere. That is B, sorry. Everywhere. A to Z bazaar. Government high school or Telangana. Telangana or government high school, no problem. TG. Now it is like TG. TG means Telangana. TG is nothing but Telangana. So what is that? Opposite letters. What is that beta here? Opposite letters. Opposite letters. Here what is the opposite of M beta? Man. Two katpallo oka manchi. A manchi evaru? Man. I and em gurtuku ravali? Indian Railways or a soft tiffin. Enti beta? Idli rava. L. Lion. Love. Lion. D. Dosha. Vada. Dosha. Vada. This is only answer. So first pattern we discuss. So here first method we discuss like interchanging. Second one we are discuss reverse order. Third one we discuss opposite letters. These type of the question they will ask in letter coding. Inka adugutar beta. So what type of the question we can discuss? In certain code language, Binjal is written as L-A-N-I-R-A-B. Something I don't know meaning. They have any meaning for that? Don't search in a Google. Don't ask to AI also. So you can do it. B-R-I-N-J-A-L. So what is given here? L-A-J-N-I-R-D. So there is no ఒకటే ఆర్డర్ లో ఇవ్వాలి ఒకటే మెథడ్ లో ఇవ్వాలి అని ఏం రూల్స్ లేవు బెటా. we need to identify the code. So ఇక్కడ ఏ కోడ్ ఇచ్చాడో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. So what is the code is given? If I observe first one there is no interchange. Second one is what? Reverse order. If I have a very first thing, the first opposite pairs is any possibility is there? No. So we need to know that reverse. Before going to the reverse, we can give the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L for what? 7. A for what? 6.
J for what? 5. N for what? 4. I for what? 3. R for what beta? 2. B for what beta here? 1. B for what beta here? 1. And then what is that? So it is going like reverse. It is following reverse order. Yes or no? Which order beta here? Reverse order. Reverse order. Here also we can follow for the lady finger. And beta kaila lady finger. So reverse order. What is the reverse you will get? First we can give a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what is the 10th letter? 10, 9, 8, 7, 5, sorry. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So what is the reverse order we will get beta here? R. 10 name beta beta R. 9 E. 8 for G. 7 for N. 6 for I. 5 for F. Y. D. A. F. This is the answer for this. Reverse order. Is it clear? Fourth question is clear? Next. Now, in certain code language, SOBER written as RNADQ. So once, okay, first we need to observe. Interchanging pattern is there here? No. Reverse order is any possibility is there? One check it. R. Okay, reverse unna anukunnam. Now next ikkada E undi, ikkada em undi beta? N. There is no possibility in reverse order. Okay, very good. Next. Opposite letter pair emana possibility unda? No. S ke em undali? Wait. I school H undali. Reverse order lo unda? లేదు. So మనం లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? First we need to identify the positions of a number. మరి మూడింటిలో లేదు. లేనప్పుడు ఏం చేయాలి బేటా? ఆ పొజిషన్స్ యొక్క లెటర్స్ యొక్క పొజిషన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. S for Sudhir. Sudhir అంటే ఎంత బేటా మన నెంబర్ 19. Sudhir అంటే ఎంత బేటా 19. O for 15. B for 2. E for 5. R for Rashmi. Rashmi nothing but 18. R 18. N 14. N for November 14. November 14. A for 1. D for 4. Q for 17. P 16 ఏళ్ళు తర్వాత వచ్చే ఏజ్ ఎంత 17. Q for pin for 17. రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఇస్ గివెన్? ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే బేటా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 19 ఉంది, ఇక్కడ 18 ఉంది. Decreasing. The value is decrease. Here also value is decrease. 15, 14. 2, 1. Decrease. Here also decrease. Here also decrease. How much is decreasing here? 19 minus 18 minus 1. 19 minus 1 18. 15 minus 1 14. 2 minus 1 1. 5 minus 1 4. 18 minus 1 17. And decreasing order is decreasing order. Okay. So what is in the question is given? Lotus. What is the question is given? Lotus. LOTUS. First we need to identify the position. L 12. L 12. O 15. T for 20 20. U can eligible marry at the age of 21. So S for 19. So first we need what the pattern is followed here? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Here also minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. 12 minus 1, 11. 12 minus 1, 11. 15 minus 1, 14. 20 minus 1, 19. 21 minus 1, 20. 19 minus 1, 18. Marindi. What is 11? 11 for Kartik, K for K. 14, November 14. N, Rasmi, Sudhir. S, T for 2020 match. R for Rasmi. S.
This is only answer. What is the answer for this? K N S T R. Alright. Any doubt for this? I think no. Very easy, clear. This is the fourth one. Next pattern. How they will ask? Just observe it. Once observe it. Right. Next. Okay. R O A D U R D G. Next, what is they are asking? S W A Z. So now first thing in answer. Okay, reverse order lo unnaya? Levu. Interchange lo unnaya? Levu. Opposite pairs unnaya? Levu. So we need to give the numbers first. R for Rasmi 18, O for 15, A for 1, D for Donga 4, U 21, R 18, D 4, G 7. So here increasing order, right? Increasing, and increasing nothing but plus 18 plus 3, 21 minus 18 nothing but plus 3. 18 minus 15 nothing but 3 plus 3. 1 plus 1 is nothing but plus 3. Here it is a plus 3. Student, 18 plus 3 21, 15 plus 3 18, 1 plus 3 4, B plus 3 4, 7. Nothing. Are you understand? Right. In the same way, S for Sudhir 19, W for 23, A for 1, N for 14. 19 plus 3. 19 plus 3. 19 plus 3 is 22. 19 plus 3 is 22. W 23 plus 6, 26. Nothing but 4. Here 17. Right. 19 plus 3, 22. 22 for victory. V for victory. 26, Z. 4, D. 17, Q. So what is the answer for this? B, Z, D, Q. This is only answer. Any doubt for this? No. Right. Now, just observe the question and answer once. Now, shall we go for next question? Right. Ninth one. Seventh one. Sorry. This is the last question from letter coding. And last question I am going to explain. And one more thing is, like, whatever the notes I am explaining here, I am going to send you a screen here. Just take a picture and you can write in the notes and directly to your notes. So once in a code language, MILED, mild can be written as NKOH. Now what is we can write for gate? GATE. So once again, here మరి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా? లేవు. ఇక్కడ ఒక ఆపోజిట్ పేరు కనబడుతుంది మేడం, మ్యాన్. మరి మిగతా ఉన్నాయా? I కి ఆపోజిట్ ఏం ఉండాలి? R. L కి ఆపోజిట్ O ఉంది. మరి D కి ఆపోజిట్ ఏం ఉండాలి? W. బట్ అలా వస్తుందా? రాదు. సో వన్స్ we can go for other pattern. ఒకటే ప్యాటర్న్ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ either increasing and decreasing ఉండొచ్చు. బట్ అలా ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో we can give the numbers. M for 13, I for 9, L for 12, D for 4, N for 14, K for 11, O for 15, H for 8. So here if you observe 13 plus 1 14, right? మనకి ఇది ఎంత ఐడియా తెలియదు. ఏం చేయాలి? 11 minus 9 ఎంత బేటా? 2. 11 minus 9 is nothing but 2, and is nothing but 9 plus 2 11. 9 plus 2 11. 9 plus 2 11. 15 minus 12 3. 15 minus 12 is what? 3. Is nothing but 12 plus 3
15. Here we know that D is a 4, H is a 8. 8 minus 4, 4. And is nothing but plus 4. And what is going on? Increasing order. That should be plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Here also we can observe plus 1, plus 2, plus 3. Here plus 4. Okay, first we can give the number. G for 7, A for 1, T for 20, 20, E for extraordinary multiples. That name is Jodi. So now 7 plus 1, 8, 1 plus 2, 3, 20 plus 3, 23, 5 plus 4, 9, 8, height, 8, height, 8, height, and 8 for H. 3, crack fellow, C. Next 23, M reverse, W, W only 23, I is in Sanskrit word Nainam, Nainam and I. So what is the answer for this? H, C, W, I. This is the answer. Okay? These are the 7 questions we have discussed now. In the same way, mostly tomorrow we'll run the classes, offline session only. Tomorrow classes will be run as usual. Today heavy rain. Actually due to the heavy rain only we are running the online class. So మళ్ళీ కూడా మీకు అర్థం కాకపోయినా ఫాస్ట్ గా అయినా ఈ క్లాస్ ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటిల్ దట్ టైం we need to write the notes. సో ఈ నోట్స్ ని ఏ విధంగా రాయాలి? సో మరి ఇంతసేపు చెప్పినటువంటి క్లాస్ ని నోట్స్ రాయాలి అంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి I am going to share the link. Just మీకు just click on the QR code. Click on the QR code. Just click on the QR code. Just click on the QR code. You will get the notes. మీరు ఏం చేయండి అంటే ఒక ఫోటో కానీ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఏదైతే మీకు విజిబుల్గా క్యూఆర్ కోడ్ కనబడుతుందో ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయండి. మీకు ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ ద నోట్స్. సో ఒక్కసారి లైవ్లో ఉన్నాను బిడ్డ, నేను మీ వాట్సాప్ లైవ్ చాట్కి వచ్చాను. మీకు అది నోట్స్ అనేది వస్తుందా లేదా సో జస్ట్ ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయండి. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, వేదాంత్ యాదవ్ ఆర్ సంథింగ్ శ్రీనివాస్ దొంతి, ప్లీజ్ అకిరాన్ రాక్ స్టార్ వేదాంత్ యాదవ్. ఓకే, ఒక్కసారిగా మీరు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని జస్ట్ స్కాన్ చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో మనం మెసేజ్ చేయండి, నేను వాట్సాప్ ద్వారా మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. సో ఎనీవన్ ప్లీజ్ మీకు మెసేజ్, నేను మీ మెసేజెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఒకవేళ మెసేజ్ చేయొచ్చు అండి. Okay, right. So thank you everyone, those who are attending the class in the online session. Thank you everyone. And this particular next concept is nothing but we can discuss next we can discuss for this number coding, substitution coding, sentence coding, alphanumeric, sentence and substitution and number coding. These all 5 types we can discuss. After completion of only these 5 types we will get the concept. And notes ఒకసారి షేర్ చేసుకోండి. In the same way I will give you homework questions. From regarding this topic from your textbook. ఈ టాపిక్ పైన ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ టుమారో ద హోంవర్క్.
Just we need to go through the video and write the notes, and moreover we know that model test 2 syllabus, sorry 3 syllabus for science students. Just we need to prepare the syllabus. Okay, thank you, have a nice day. Thank you, have a nice day. ఎట్లొచ్చిందో